Bhaskar Ram Garu. I will request Rotarian Bhaskar Ram Garu, President and Secretary. మైకు ఆన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. స్క్రీన్ అలా కట్ చేయడం Are requested to sit on the second and third rows. I am Nilima Kumari. On the behalf of Rotary Club of Visakha Centennial, I extend a warm welcome to everyone present here. We are gathered here for our club's installation function. Our new team is getting installed to exceed expectations, not just meet expectations. Installation ceremony that stands the test of time, built to last, built to impress, and built to create hope in the world. The team that is going to take over all our proven leaders in their respective fields. We have come together under the platform Visakha Centennial to create a synergy for the electrifying future and betterment of the society. We are committed to magnifying and building magical moments to make a difference. Now I would like to invite all our secretaries, presidents, who are magnificent, great strategists, aspirational leaders with nurturing personalities. I would like to call upon our secretary, who is dynamic Rotarian, Sumit Surana Jain, to the dais. Now I would like to invite our Rotarian Naren Garu to preside over the meeting in the absence of our President Rotarian Jagdish Garu. Now I call upon incoming Secretary, Magnetic Rotarian Chiranjeevi Jain Golecha Garu to dais. Now I would like to invite incoming President Rotarian, who is incredible, KVVS Murthy Garu, to the dais. Assistant Governor, who is magnificent and bridge between our club members and district, Rotarian M. Sudhir Garu, to the dais. A renowned leader and influential life changer for many in society. The Rotarian A.K.S. Bhaskar Ram Garu, to the dais. It's our pleasure to invite our distinguished chief guest and inspiring personality, who nurtured the brain and soul to give the best bureaucrats and great citizens to the country in the form of IAS, IPS and IRS. A motivational and inspirational speaker, Akela Raghavendra Garu, to the dais.
Visakha Centennial, we extend our sincere gratitude to you for graciously accepting our invitation to join us today and grace the occasion. As we all know, the year is considered auspicious and that brings prosperity, positivity and welfare in and around us. The significance of light, lamp or diya is simple but deep, to spread the light, to spread the spiritual knowledge. With this profound knowledge, I would like to call upon all the dignitaries to sitting on the dais to come and light the lamp. President and Secretary Everyone for filling this room with your positivity. On this positive note, I would like to call upon the stage our Rotarian Naren Garu to give opening remarks. Good evening everyone of today's evening for accepting our invitation and came all the way to Visakha to grace this installation function. I would also thank Bhaskar Ram Garu, who has come from Rajahmundry even though of his hectic schedule of the event, for having love on us. Thank you, sir. Thank you for accepting and gracing the evening. And I would also invite Sudhir Garu, AG, for gracing the occasion. Dignitaries on Rotary Club Visakha Centennial. I had to sit here because our president has to leave to unforeseen circumstances. He has to leave. This is completely an impromptu. This is as if giving an extempore speech in my school days. So please bear with me. Yeah. I welcome each and everyone to this evening installation function. The Centennial, as you all know, started a couple of years back. 2 years passed getting to know each other because of we couldn't host meetings, we couldn't meet anybody. 2 years passed. Last year we could make a little mark. A Centennial a new club is there and we could create a little mark on the society by doing some activities. And it took time for us to shed the excess baggage which came to us.
And this year we are very much hopeful under the dynamic leadership of active Rotarian Mr. Murthy. We are planning a good kind of activities and we want to showcase our abilities and we want to go in a big way. We are planning many activities. The main thing in Visakha Centennial is we believe in fellowship, building bonds among our members, building bonds with other Rotarians, building bonds with the society, through which we want to bring in a little bit of change by way of activities wherein required. So we are, I can't say after 3 years we are still new, so that would be a cliche saying in every meeting that this is a new club, this thing. But I can assure you in very coming days, the Rotary Club Visakha Centennial will do good activities to the society and also to its members and to the other members. We want to bond with each and everyone. Hoping we will do all this under the dynamic leadership of Murthy Garu, Chiranjeevi and Treasurer Aindevi who couldn't attend today because of unforeseen circumstances. Thank you everyone for attending today's evening. Thank you very much. One and all present here. I would firstly like to congratulate the team of one of the best clubs in India and wish them the best for their roadmap for the coming year. And I'm sure that all of us would enjoy the journey with them. Looking forward for the upcoming projects and for fellowship. We had done some good activities in the past term, so I would like to mention some of them. In March, we, as a part of Imagine Rotary, we distributed 1,000 smokeless chulas for tribals at Chindapalli. We attended Ananditam. In February, we along with JCI supported young Shravan, a 5-year-old kid with amount of 1 lakh rupees for the medical aid, and they were very humble and we were all heart-touched with this incident. In March, we supported Miss Rakil Sharoff, a representative from University of Melbourne, to train in special skills to craft school teachers and creativity awareness about students. We visited 3 zonal schools in this regard. 9 September, we celebrated Onam at Hotel Taj, organized joint club speakers made by Rotarian PDG Ravi Padlamani Garu with the 7 city Rotary clubs. In October 1st, we completed our club governor's official visit in which we contributed 2 Paul Harris Fellows certificates. In November, we did the RPL, which was the most memorable event. And yes, our team also won in that. In December, we did Imagine Rotary. We played a key role in distribution of 1,000 wheelchairs, sewing machines, and bicycles for school girls. In July 16th, we organized medical camp for walkers on the beach road near YMCA. We had our club installation in the presence of RI Director Mahesh Garu on 30th of July. August 15th, we distributed nutritious food to orphanage and we distributed 1,000 plant saplings. 28th August, we had trekking to a Kambalgonda with families in which all the family and everyone enjoyed this moment of fellowship. These were some of the events organized in the previous term and looking forward for more energetic and more fun activities and fellowship events in the coming term. Thank you. Now I would like to call Rotarian Manish to introduce our Secretary, Rotarian Chiranjeevi Jain Golechya Garu. I would like to invite Mr. Chiranjeevi Jain, who completed his post-graduation in marketing and married to Mrs. Sonam Jain. Has 2 kids, Shubham Jain and Naira Jain. Joined the family business of plywood in 2010 and he is doing extremely
awesome with his business and all. Has various expansions in his business line. Served as a president for Marwari Yuva Manch in Vishakhapatnam, and is the first person in BNI Visakha region who got 4 gold pin member award. And he is very active in his community organizations. He is serving as a secretary for Terapan Professional Forum. He is convener for Jain International Trade Organization for Visakha region. We welcome Mr. Chiranjeev. Thank you. Call our chartered president Rotarian Dura Babu to introduce President Rotarian KVVS Murthy. A warm good evening to dear friends, distinguished guests on the dais and off the dais, and with the blessings of the RA officers present in the hall, I would like to introduce my good friend, my childhood friend, is known to me from my 5th grade. We studied together in the schooling, graduation, and we are together again in the Centennial. ఎరా ఒరే అని పిలుచుకునే వ్యక్తిని పరిచయం చేయాలంటే కొంచెం గారు అని వాడితే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. అది లుకింగ్ అట్ మీ లుక్స్ లైక్ 28-30 years ఓల్డ్ అని కనపడుతూ ఉంటాడండి. అది జోబులో దువ్వారు పెట్టుకుని నీట్గా రెడీ అవుతూ ఉంటాడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు. ఈజ్ 47 years old. Born on 15th September 1977. Together we did our schooling in Bharatiya Bhavans, Bhimavaram, and there are many landmarks in it. I would like to mention a few of them. We used to have a rolling trophy in the school that can be taken out by the school sports captain who wins continuous for the 3 years. Until date, he is the only one who was a sports champion for continuous 3 years. Again, మనోడు ఏజ్ గురించి కంపేర్ చేస్తే ఈస్ ఏ డబుల్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అండి. ఈ డిడ్ హిస్ MBA ఫ్రమ్ ఏక్యూజే కాలేజ్. ఎందుకో ఒక అందమైన అమ్మాయిని పడగొడటానికి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ మాస్టర్స్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్సూ చేసి ఫ్రమ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మెల్బోర్న్ అగైన్. He worked there for 2 years in Australia, and by profession he is into construction and under the brand name KVR Constructions. He has completed approximately 15 or 16 projects, if I am not wrong, and in the city of Visakha. And he is also a partner in DSF Bank, which deals with banking support systems. ఒక పచ్చి నిజం ఏమిటంటే ఈజ్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్ టు జ్యోతి. అది 100% పచ్చి నిజం అండి. ఒకటి జ్యోతి ప్లీజ్ ఇదిగోండి, ఈ అందమైన అమ్మాయిని పడగొట్టడానికి ఇది కష్టాలు పడ్డాడు మావాడు. అండ్ ఐ టెల్ యూ వన్ ఇన్సిడెంట్. అది బిఫోర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎంగేజ్డ్ అండి. మై కజిన్ అండ్ జ్యోతి ఆర్ క్లాస్మేట్స్. He came to know that my cousin is a classmate of Jyoti. He was at my back asking, "Arey, ma dantlo andamena ammalu dorkarra edala cheppurani." To be honest, she should agree for this Murthy. And somehow padagottadu. Friends, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And here is a live example. When this support was given by Murthy, this girl was 8 years old. And you know one thing, this girl was walking for the first time in her life. This was the first service Centennial did when it was started initially. And apart from this, apart from supporting her with the links, he is also supporting her education even till date. And to his credit,
single-handedly, I'm telling you, he is the only person for the 100% contribution of the Ramalayam in Narsipatnam. And he is blessed with two daughters, Parnika and Vaishnavi. Please. Thank you friends, and I wish you good luck, Murthy. Thank you. Thank you, Dora Babu. I will request Rotarian Bhaskar Ram Garu to install new president and secretary. Sir, ready? Request our President Rotarian Murthy Garu to introduce new members of Rotary Centennial. Now I call upon Nilma Kumari Garu, the new election of the year. I request Pastor Ram Garu to please elect Nilma Kumari Garu. Yes, sir. Prasad, Vice President of Centennial. Invited to come to Paris. Joint Secretary Ranga Garu. Club Service Chair Visakha Garu, New Generation Chair Manish Kumar Jain Garu, Vocational Chair Usharani Garu, Community Service Medical Chair Chandramouli Garu, International Service Chair Teja SS Garu, Public Relations Chair Honorable Srinivas Garu, Membership Development Chair Lakshmi Garu, Foundation Chair Mandri Dabhav Garu, Club Trainer Narayan Garu, Club Advisory Chair P. Jagdish is not here today. Advisory Chair Balakrishna Garu, Family Rotary Chair Nilma Kumari Garu,
Rotaract Chair Karthik Garu, Simhadri Karthik Garu, Branding Chair Suma Garu, Club Activity Chair Ravi Kumar Garu, Youth Service Chair Vijay Kumar Garu, Fitness and Yoga Chair Rajesh Garu, కొంచెం ఫ్రంట్కి వచ్చి కొంచెం సార్ వన్ బై వన్ జరిగింది సార్ రెడీ I will request our President KVS Murthy Garu to come and give an acceptance speech. Accept as President of Rotary Club of Visakha Centennial. With support of my family and all along with my Centennial family members. On this dais, distinguished Chief Guest Akhil Raghavendra Garu, a prominent motivational speaker who accepts our request and traveled all the way from Hyderabad for giving us some motivation towards working towards our club. And today our installation officer, my superstar of Rotary, A.K.S. Bhaskar Garu, who accepted our request to be our installation officer. And this is the very first day when our club members said you have to be this time, and then I said I want Bhaskar Garu to do this. And thank you so much sir for accepting the request. On the dais, our Assistant Governor, Rotarian Sudhir Mulgada, whom I know from my childhood. Thank you, Anna. Thank you for coming. And you've been supporting all the way from my childhood. It's been own brother in every step of my life. It is my privilege and pleasure to welcome you to the installation function of Rotary Club of Visakha Centennial. And especially welcome my family, all our club members with their families, presidents, secretaries, and friends from all other Rotary clubs. Last but not least, all the past district governors who came to support me and our team. I hope you will enjoy the fellowship this evening. I am proud to be a Rotarian, and I am most honored and humbled to be elected as President of Rotary Club of Visakha Centennial. And with the help of support of my board members and all my club members and my fellow club members, I will do my best to meet the challenges, and we have very good challenges being put up on our board, and definitely with the help of my board members, I'll definitely make sure that I'll definitely reach the target in this term. So it should be noted that our Rotary Club Visakha Centennial has been installed as the new club in the month of January 2020. But from there, for 2 years we've been just sitting in rooms, watching in Zoom meetings, and then
trying to understand what Rotary is all about. And for it took us more than 2 years to learn and what Rotary is and what is all about. It's all about friendship and fellowship, and what we have done many projects within those 2 years. We have done many projects like distributing of foods during the COVID pandemic time. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఉన్నది ఒకటే జిందగీ అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. సినిమా మూవీ కూడా వచ్చింది, బ్రతికేది ఒక్కసారే. ఆ ఒక్కసారిలో కూడా మనం చేసే ప్రతి పనిలో కూడా మనం ఆనందంగా బతుకుతాం, ఆనందంగా చేద్దాం, కలిసి చేద్దాం అనేది నా పాలసీ. ఎప్పుడు నవ్వుతూ సరదాగా సంతోషంగా కలిసి చేద్దాం. ప్రతి ఒక్క నాట్ ఓన్లీ మై క్లబ్ మెంబర్స్, I request all the other clubs as well to join in any type of projects. We are ready to come forward to join our hands along with you all in any type of projects. And we are also, our doors are always open for any type of project. Whatever we have, we'll put out on the board, and any other Rotary clubs can come and join us to fulfill the services to the community. Sir, definitely this year we will definitely focus on 7 days of focus and with the 4-way rules, and I'll make sure that our team is completely going to be full of energetic throughout the year to do many more projects. And we have an eye hospital in front of us. We are trying our best to make sure that we're going to start the project as soon as possible. And the second thing is, like, we have recently gone through some blind schools. I've gone through myself through some blind schools. I'm trying our best to pull up whatever is possible from my side and our club side. And I request all the other members and from other clubs as well, if any chance, if you have anything, like, our doors are open. If you can come forward, we can help many people who don't have eyes. We can support them with glasses which have already been distributed. So few of the glasses have been distributed recently. With these glasses, many of the people who can't see, they can start walking by themselves, they can start reading by themselves, and it is supported with 73 different languages where they can read. So I look forward for all the other Rotary clubs as well, along with our Rotary members and our team members, to support me in this project. And last but not the least, I have the best team in my team in my club, and to make this event successful, I have very good people like Garbabu. He is very good, close friend of mine from my childhood. And Jagdish is missing now, but he is also very close friend and from the childhood. I have Ravi Kumar, Vijay, Narayan Garu, Nilma Garu, Vidyasagar Garu, who have been helping me in every step from the day one, from the July 1st. And not only now, in many other previous projects, many of our club members been supporting throughout the years, from last 3 years. And I know Prasad Garu is there, and Yoga Rajesh Garu is there. He is a very good fitness master. I thank you one and all for coming all the way. And then I thank all the presidents and secretaries and all my fellow Rotarian friends who came along to support me and bless me, and all the PDGs and past PDGs. Thank you, madam. Thank you, sir. And thank you one and all. Thank you, Murthy Garu. I would like to call Rotarian Teja SSR to introduce Assistant Governor Sudhir Mulagada Garu. He is the most energetic past secretary. Thank you so much. Next year, I forward your name as well. Hi members, this is Teja, and I take this opportunity to introduce Sudhir Garu. Sudhir Garu graduated with a bachelor's in mechanical engineering and later completed his master's from construction management. He worked as a project manager for various civil projects and handled some major projects in India and also across Middle East. He has pioneered in certain sectors of ports and logistics and has acted as a consultant for various ports in UAE and Oman. Now he is running his own firm, which is engaged in export and fintech businesses, which trades with USA, Canada, Australia and other countries. He is the chapter secretary of Rotary Club Visakha and served as a club president in the year 2007.
He is also active in business forums and is currently the Vice President of Andhra Pradesh State Chambers of Commerce and Federation. Welcome, sir. Sudhir Mulgada Garu to address the gathering. Good evening, guest of honor Shri Akila Raghavendra Garu, installation officer, superstar as referred, AKS Bhaskar Ram Garu, President Murthy, Secretary Chiranjeevi, past President Jagdish, who's not there today, Mr. Bahmadi Jagdish, and Suranaji, past Secretary, Galaxy of PDGs in the audience today, friends and members of Rotary Club Centennial. Generally, family of Rotary under this club is, like a family. My Bahmadi was the past president, always the past president. Dora is like an extended family, Murthy, so we all, they all grew up rather with my wife. So I think, I rather should be very nice to them because they're more friends of my wife rather than me. So, this club is very close to me and close to my heart and close to my house. And the distinctive feature of this club is, philanthropy is generally associated with a particular age bracket. Once you're settled in life, or once you've achieved something, then you start thinking about philanthropy. The uniqueness of this club is philanthropy is, ingrained at a very young age. So I think the members of this club will be outstanding citizens of the society. It's generally, you don't attribute philanthropy at this age, but most of the club members are philanthropic in attitude, they're successful in business, and their motto is to help and serve the society, which actually dovetails to the fundamentals of Rotary. Dora, when he formed the club in 2020, he started with 34 members, and he named the club, Centennial. So when I said, why Centennial? He said, we will make this 100 members. Generally, 100 members in a Rotary club is a milestone, which is achieved very late. There are some clubs which are 10, 20 years and they've not achieved this milestone. But Dora, at his first district conference, there were about 100 plus members and he made it happen. So I think that was a great beginning. In Rotary clubs, that is a prodigy, it's a prodigy in the sense, of 100 members. But COVID happened, then, there were some upheavals in the entire world, and Rotary Club Centennial also faced some this thing. But they came out of it, they formed some members. Whenever, he told me that these are members, I said, how did we miss them to make members of Rotary Club Visakha couples? Where did we go wrong? Wherever, whichever name we mentioned, it was there. Ravi is there, Vijay is there. They, all of us are extended family. Half the members of this club are very well known to me, and somehow I always kick myself, how did we miss them? How did we miss them? I think that's a wonderful job done by the charter president and the members of Dora, of Centennial. The uniqueness of this club is generally in the past Rotary clubs are working, but Dora makes sure that all clubs are involved in whatever activity he does, whatever in the Congress, what was happening. Recently he has done the Yoga Day. I think that was a phenomenal activity. It was the International Yoga Day for the differently abled children across the districts, and he has involved the state government. The state government generally is not known for its speed, but he made sure that they woke up, children were mobilized, and it was done in a wonderful manner. I think that was recognized in the Limca Book of Records. I think hats off to the president, the team, and the man behind, to make this happen. So he is all inclusive, and if you see the speech of the current president, I think he has mentioned 7 or 8 times that we are open, our doors are open. So the inclusiveness of Centennial, I think, is carrying forward. Murthy, at his young age, he is active in business. Ramalayam Kattedu, he is one of the main contributors for an eye hospital, and a lot of things unsaid, but he is a true philanthropy and his heart is in the right place. I think Secretary Chiranjeevi is also active in various forums and in this thing. So I'm sure, I think 100 hearts are beating for the society. I think it's a great Rotary club with a lot of potential, and I'm proud to be an assistant governor for this club.
Thank you very much. Thank you, Sudhir Garu. Let us watch the video played on the screen to know more about our Rotarian Bhaskar Ram Garu. Thank you. Rotarian Bhaskaram Vishwanathan is the third generation auditor from the Vishwanathan legacy, an accounting and finance professional of unparalleled prowess, a nationally noted chartered accountant for quintessential brilliance and authority over subject matters. The ideal scion of Sri Vishwanathan Achutramaya, whose grasp of the subject has rarely been equaled and certainly not surpassed. Sri Achutramaya will remain in history as an expert of the highest ethics and integrity. His awards and accolades from the Government of India for facilitating prompt tax collection shall serve as path guides for the current day auditors. As a successor of the illustrious lineage, Rotarian Bhaskaram demonstrated societal approach as a way of life, a distinctive genius and a man of incredible ability, responsible for digitalization of the accounts of the Andhra Pradesh State Electricity Board and streamlining their processes in the department, which at that time were unique and rare. His insights enabled increased transparency and thereby improved revenues. Absolute manifesto of the Godavari glory, exquisite proponent of art, culture and heritage. Spearhead of the Tyagaraja Narayanadasa Seva Samiti Rajamundry team that conducts the annual Tyagaraja Music Fest in the city. Instrumental in bringing up a concert hall with sophisticated acoustics at the Tyagaraja Narayanadasa Seva Samiti, which won the laurels of preeminent musicians across South India. An individual of extreme benevolence and compassion who never prays for praise and often remains unsigned. The intimate guardian to the inmates of Virinchi Vanaprastha Ashram, Vice President of the Table Tennis Federation of India and served as the President of the Andhra Pradesh Table Tennis Association, brought about a paradigm transformation in the standards of Indian table tennis, kindled Indian players, attained international reach and conducted table tennis as a celebrated event on many occasions, hosted national events of the table sport twice at Rajamundry in 2011 and 2014, hosted international juniors table tennis at Hyderabad in 2012, an endless yes man for His Holiness Sri Jayendra Saraswati Swami and His Holiness Sri Vijayendra Saraswati Swami of the Kanchi Peetham, vital in the construction of Sri Bonamati Ramalinga Siddhanti Agama Ashram. As a Rotarian, Bhaskaram's accomplishments are innumerable and unmatched. Rotarian Bhaskaram is the first and only AKS member in the district 3020. Rotarian Bhaskaram donated around 10 RO plants to the needy in Rotary. He initiated Rotary Kailash Bhumi when he was in Rajamundry Club. He conducted Rotary Foundation seminars and district polio plus orientation meets and other prestigious conferences. As a senior Rotarian, Rotarian Bhaskaram regularly conducts new member orientations in the club. He initiates speaker meets every month. To sum up, Rotarian Bhaskaram is an altruistic Rotarian, pragmatic Mason, and above all, a humble humanity. Rotarian Bhaskaram is also blessed with a wonderful family. His wife, Srimati Suchitra Bhaskaram, and children, Master Aditya Achutram and Kumari Anandita. Presently, Rotarian Bhaskaram is the District Governor for Rotary District 3020. Now I request the installation officer to address the gathering. President Murthy, Secretary Chiranjeevi Jain, Rotarian Naren acting in the place of Jagdish as the President, and Sumit Surana, who is the Secretary who accomplished great tasks during 22-23, Assistant Governor Sudhir, my Governor
Raj Reddy sitting in front of me. I have seen a couple of past district governors who are not here, Chaya and Vishwanath. Good friend Jija Vasraj, distinguished Rotarians of Rotary Club of Visakha Centennial, distinguished Rotarians from other clubs. Rotarian Radhakrishna from Rotary Club of Rajahmundry, and the most important person who is the chief guest of today, Sri Akkada Raghavendra Garu. Ladies and gentlemen. See, I now believe that there is always a slip between the cup and the lip, because about 5 minutes back I was talking to Akkada Raghavendra to verify his name, if there is Rao inside the name, and he said my name is only Akkada Raghavendra. But still, when I said the Rao has unnecessarily been tagged along to him, I'm sorry for the mistake. Dear friends, so today's keynote or the wonderful address is going to be by a person who is very, very well known as a motivational speaker and is also a life coach, and a man who has given incredible strength to many of the aspiring citizens of this great country to become government officers, to work in various departments. And in fact, today, I came here to Visakhapatnam as to be a part of this installation function. It's just to be along with him. And I wasn't half a doubt in the morning whether I would really start to Visakhapatnam today. See, that was my preoccupation. But having given a word to this ever-smiling and wonderful Murthy, and also Dorababu, who is a good friend of mine, I told my lawyers that I should go to Visakhapatnam today and promised them I would be back in Rajahmundry by the midnight. I know sometimes it is difficult to accomplish all these things in a fixed time frame, but nevertheless you have to satisfy the egos of all these professionals who sometimes have to work for you. And today, I give all my best wishes, if not the blessings, to the team who has been sworn in just now as the office bearers, led by the able President Murthy and his wonderful Secretary Chiranjeevi Vijay. And I'm quite sure that though this club is only a couple of years younger, I've seen that this club can grow from strength to strength in Visakhapatnam, considering the vibrancy and the age of the members who are involved in this club. And in fact, I owe a lot to this club, because one of the first training programs, Akaram, which is a training program for all the assistant governors, was hosted by this wonderful club, Rotary Club of Visakha Centennial. And I also fail if I don't appreciate the wonderful efforts of great Rotarians from this club, Dorababu, Rajamanti, Vidyasagar, Naren, Murthy. To name a few, there are a lot of people who worked. When we made this Rotary Premier League a very successful event, and when we invited Kapil Dev on the 6th of November to give his inspirational talk to all of us in Rotary Club. And I know the kind of efforts that Rotary Club of Visakha Centennial had put in. And I owe my deep sense of gratitude for these wonderful people who helped us and who made this event successful, and because of which we could get almost $135,000 to the Rotary Foundation. And it's a great honor to be a part of this installation program of your club, more so when a great personality like Akkada Raghavendra Garu is coming here.
It's a great honor for me to share the dais with him. And I thought that after 30th of June, I really thought that I have given up my office and there will be no more meetings. But little did I realize that I have to travel again. And almost in the month of July, I have done about 9 installations. And then my wife was complaining that I have become more busier after that I laid down my office. Dear friends, one of the key aspects of making your club vibrant is to engage all the Rotarians. And when I say this, I categorize Rotarians into 4 parts or 4 categories. One is a very, very passionate Rotarian group. People like Dorababu, Naren, Rajamahanta, Vidyasagar and others. They are very, very passionate about Rotary. You talk about Rotary, they are there to come and help you. And number 2 is responsible Rotarians. Just like a very responsible leadership that has been taken by today, Murthy and his team. They are tasked with certain responsibilities to be handled during this Rotary year 23-24. So they have to be active all through the year. And to discharge their responsibilities, they have to work hard. So I call them as responsible Rotarians. And third group is the supporting Rotarians. Every club has a blend of active and inactive Rotarians. But you need not write off these inactive Rotarians just because either they are not active or they are not present in your club meetings. But whenever there is a big project, they come up with a checkbook and they give you the support. So a club always needs people who actively work, who make themselves present, and who also support the projects. With these 3 categories of Rotarians, there is no problem. And the 4th category of Rotarians is the constant absentees and the people who don't pay their subscriptions in time. People who don't lift the telephone calls of the treasurer. People who don't even message to the secretary. In all the year, you don't see their faces. And this is the category with which you should be worried about. So there are a lot of ways and time-tested policies of Rotary to activate them. You don't worry about inactive Rotarians or constant absentees. The only thing is it requires an effort to follow a procedure that has already been time-tested. You don't have to look into the sky and invent something. A team can be formed to see that all these Rotarians are approached. And if you actively motivate them to participate in the projects by way of engagement, you please underline engagement, they'll sincerely come forward. And when I say this, I tell you in clear-cut terms that this engagement of Rotarians is the one which has kept all the Rotarians alive till today. And the president of Rotary International for 22-23, you all know Rotarian Jennifer Jones, who has come to our district twice during the Rotary year, 22-23. It is a record that usually a Rotary International president will not come and attend the district twice. She has clearly told in one of her speeches, and more particularly in her theme speech launching when it was launched on January 20th, 2022, that unless and otherwise you engage Rotarians, they are not going to stay with you. You have inducted some new Rotarians. Involve them in projects. Give them projects to handle. In Rotary, you have only prepared a platform where you are bringing diverse talents onto a single platform with the sole aim of serving the community. Here nobody is strong, Rotary is strong. And the one who has stepped in today as a new member is perhaps stronger than all of us together, put together. So we need to realize the inherent talents of the Rotarians who are stepping in to help the club and to do good to the world. And unless and otherwise you engage them actively, they are not going to be interested to stay in your club. And to that extent, Jennifer Jones has gone a step forward and told that in the speech that she was interviewed by an American TV anchor
when she was invited onto a television show, talk show. And while she was walking into the studio, this man who is supposed to be the anchor or who anchored that show that night, smilingly told Jennifer that he is already 35 years old in Rotary. And apparently she got a shock of her life. Said, this man is more senior than me. And today I'm going to be, dead meat before him because he's going to put a lot of questions to me in the show. But while walking, he said that for 25 years I have not really gone to Rotary. So this gave a little relief to her, where she thought that I can bounce back when he puts on a question to me. And then he said, about 8 years back, when my club president in United Kingdom has called me, Chicago has called me, to distribute 500 coats on a chilly winter night to the poor people in the streets of Chicago. I took almost 10 days time with a 10-member team to distribute all the coats to the poor and needy. But at the end of the 10th day, when I introspected myself, the kind of satisfaction that I got by doing this kind of a job, it is phenomenal. And from that day onwards, I questioned the president that I am not going to be a passive Rotarian. I want to become the president of the club next year. This goes to show that unless and otherwise you put these active Rotarians into some kind of projects. See, why should Lakshmi come into your club? Or why should some new member come into your club? They have some time which they thought that they can chip in to do something good to the community. And as a leader of the house, if you are not making use of that particular person, you have not succeeded well. So please therefore note that if at all your club has to be vibrant, if at all your Rotarians in the club who are newly brought into the fold of Rotary have to become strong, and if at all they have to get a hang of what Rotary is, you have to necessarily engage them. And I request the President today to think about this and to engage all the Rotarians, identify them, basing on their attendance in the club meetings, basing on their activities, basing on their support to various programs, and basing on various benchmarks. And please see that you bring them to the Rotary meetings. And today the biggest complaint in any Rotary meeting is the attendance. It's a great challenge. As a district governor last year, I have seen almost from up north, from Chicago down to up to Krishna, that most of the clubs, they suffer from a problem called attendance. And I thought this is only new to our district. But when I was talking to the RI president for almost 3 hours in the Hyderabad airport, she said that don't feel bad, it is a universal problem. But yes, there are certain ways as to how we can tackle all this as leaders. We don't leave things just like that. In Rotary Club of Rajahmundry University, where we had 201 members, and we are getting only 30-40 members for every meeting, we found a way to engage all these people. Like today, a great eminent personality like Akhil Raghavendra, if he has been invited to Rotary Club of Rajahmundry, I am sure that 180 members will come and we'll have a beautiful dinner meeting that day. Just like one Garibabad Narasimha will change the scenario. Like that, if you try to bring in some good speakers who can share their knowledge with your members, or if there is one amongst your own Rotarians who can speak and who can educate your own Rotarians, that takes you a long way to see that your club sustains and club also becomes a very strong one. And try to think about the bigger picture of service. As a vibrant club consisting of so many strong Rotarians, I want you to think about bigger projects. It can possibly be a Rotary Eye Hospital, or a Rotary Blood Bank, or a Rotary Dialysis Center, a Rotary Women Welfare Center, Rotary Women Empowerment Center, or a Skill Development Center, whatever it is, or in the worst scenario, a Rotary Kailasa Bhumi.
And I tell you the story of Kailasabhumi. As much as Rotary is associated with polio, right from the time we started our vaccinations in 1977 in the city of Manila in Philippines. We have grown strength to strength as a part of the global polio eradication initiative, and we have shown the world what Rotary as one unit could do to the world. We have successfully eradicated polio out of the world, except some small specimens that are still left over on the eastern Afghanistan and western Pakistan side. India is a polio-free country in 2014. Now we don't have polio at all. But again, when our neighbors have polio, we are a country which should be worried about. మన ఇంటి పక్కన వారికే పోలియో ఉందనుకోండి, డెఫినెట్గా అది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో అనే భయంతో ఆ తాపత్రయంతో కూడా మనం వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. Like today, all the clubs in District 3020 are associated with Kailasabhumis. It started way back in 1995 with Rajamundry doing the pilot project, listening to the advice of one Dr. Mayur Vyas, who has come all the way from Bharuch, Gujarat, to show what a Hindu modern crematorium is. We all went to Bharuch in 95. We saw a beautiful crematorium in a 13-acre space. And in fact, they are having a library, and also they are conducting the Rotary meetings in that Hindu crematorium. So we copied that model in 95-96 in Rajamundry. We spent about 46 lakhs on the river banks of Godavari called Kotiligala Kailas, Kotiligala. And we called it as Kotiligala Kailasabhumi. And because of that, people started believing what Rotary can do. And mind you, we have got more than 10 crores of donations to do more Kailasabhumis. People who have done their last journeys, even before they are dead, they started giving monies to us. And such is the impact that we could create. And this model has been copied by 90% of the clubs in the district. I know that one Janakaram was talking to me from Rotary Club of Valley, Visakha Valley. Dharmasai is here. So we are talking to the district administration about allotment of space for a Kailasabhumi in Vishakhapatnam. And I'm sure in the next month we are going to get some space. So please be associated with some good permanent projects. Permanent projects will give you a lot of leverage to strengthen your clubs. Then conduct orientation programs for all the members. Luckily, in a place like Visakha, you have a lot of past district governors. You can ask Raj Reddy to come down once. He'll tell you about what Rotary is, what global grants are, and what happened during his time. And all the new members definitely will be very much enthused. And have Rotaract clubs. I'm telling you, this is going to give you a lot of strength. Rotary Club of Visakha Centennial should surely have a Rotaract club. We used to call the Rotaract as the youth wing of Rotary. Now it's no more true. All Rotarians and Rotaractors, they rank pari passu, and Rotaractors are given almost the same positions as Rotarians by the new code of policies. And have some interact clubs, a couple of interact clubs in 2 different schools. And slowly the transition can be inculcated so that these interactors become Rotaractors and Rotaractors become Rotarians. And you get a huge strength from all these members. And lastly, don't worry about Rotary Foundation and the collections towards Rotary Foundation. If you make your club healthy, your club will become strong. If your club becomes strong, your club understands what is giving. And if your club understands what is giving, people will start giving. Don't ask them. Even as a president, please don't ask them. If you make the club strong, automatically they'll understand what they should do. So please inculcate this habit and make this a very, very strong affair.
And lastly, with one piece of advice, I should not take this kind of a time because I'm only an installation officer today. I'm not supposed to speak whatever I like or whatever that gets into my mind. Sri Raghavendra Garu is very much there to entertain all of you with a good knowledge sharing today. And I'm sure these kids, young kids who are sitting here will be greatly benefited. Mr. Murthy, Rotarian Murthy and Rotarian Chiranjeevi Jain, please plan. If you are not planning, you are planning for a failure. I am not discouraging you. We have 52 weeks, already 3 weeks are over. That means we have 49 weeks. Plan a lovely calendar for 49 weeks and I am quite sure that you are going to be a very, very successful president. Thank you very much. తప్పకుండా అందరిని ఎంగేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం మా కస్టమర్స్ అందరినీ కూడా అండ్ డొనేషన్స్ అడగకుండా దగ్గరుండి చేస్తాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ అండ్ డూయింగ్ ఇన్స్టలేషన్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సార్. I kindly request Rotarian MGP Lakshmi to come and introduce our guest of honor, Akela Raghavendra Garu. All the dignitaries on the desk, off the desk, and ladies and gentlemen, a very pleasant evening. It's my proud privilege to introduce a person, a very renowned personality who is born in June 1974 to Mr. Subramanya Sharma and Mrs. Surya Kumari Lalita at Rajahmundry in East Godavari, where Pavitra Godavari River is passing by. He was brought up in Amalapuram of Konasima. He continued his schooling in Murumalla Government High School and later moved to BSc in SKBR College of Amalapuram. The married life blessed him with his wife Madhavi and a beautiful daughter by name Sri Vennela and son Sankal Prithvik. His inspiring journey is not just a cup of cake. He appeared for the esteemed exam in India, UPSC, but in vain. He lost the service in hair-breadth margin of 12 marks after being lost his goal of IAS for 4 repeated civil exam attempts. He was pulled off for a while. In spite of that, at the drop of a hat, he gained vigorous strength to move ahead. The 4 attempted failures made him realize the importance of conscious training which he lacked. He wished strongly to be the backbone for the wishbone spirits of initial passionated birds to attempt the prestigious civil exams. So, he turned himself to be the best platform for training the stepping aspirants to turn them to success sages. Under his able guidance and coaching, he could produce more than 350 officers from the top IAS to the bottom levels. This IAS coach trained visually impaired and physically challenged students for UPSC. Today, in Hyderabad, he is a reputed IAS trainer, motivational speaker, author, personality development trainer, and Telugu language patriot as well. Adding cream to the cake, he is a blessed being with great command over the aspects of anthropology, sociology, and philosophy as well. He delivered numerous lectures at hundreds of colleges, schools, corporates, and TV shows. An active participant in several TV channels on talk shows. He is well known in social and business circles as a man with a social commitment, one with a vision to bring in changes in our outlook and humanness. He is an hand-printed writer. In his opinion, life is very short and valuable. It's our task to make it flower beautifully with a purpose.
How we were born is not important, but why we were born is most important. He says, life is such a beautiful folded fragments to bliss. He is a guest faculty at Yuva Bharati, Ramakrishna Mat, MCR Human Resource Development, Enadu Journalism School, Andhra Jyoti School of Journalism, Indian School of Journalism, and Sakshi School of Journalism. Ladies and gentlemen, put your hands together for a person of own framed life philosophy with a success-based belief formula, purity at heart and clarity at mind. None other than Akela Raghavendra Garu. See his dress code and dress dignity. It's laced up with woven intercultures, jeans, kurta, graceful beard and spectacles. Here jeans reflects the Western style, kurta mirrors the Indian style, and the beard gracefully displays his dedicated devotion towards his goal orientation. Let's welcome our walking encyclopedia with a brand identity, a great philanthropist, and a living role model for updated mindsets, Mr. Akela Raghavendra Garu. Thank you all. The platform is yours. Gentlemen, my dear friends, please put your phones on vibration, or if possible, please switch it off, because we are going to have a wonderful time for few minutes. Thank you. యాక్చువల్గా నాకు ఇది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టైం అండి, ఎందుకంటే 9 గంటల 5 నిమిషాలు అయింది. ఆల్రెడీ ఆ పిల్లలకేమో ఆకలిస్తోంది, వాళ్ళ తల్లులకేసి చూస్తున్నారు, వీళ్ళేమో ఇలా ఇలా చూపిస్తున్నారు. అంటే కంగారు పడకండి అని. ముందు కూర్చున్న కొంతమంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు. పిల్లల్ని మాత్రమే ఉద్దేశించి అందరికీ తెలుగు వచ్చినా ఇదొక ప్రాబ్లం నాకు. పిల్లల్ని ఉద్దేశించి మాత్రమే మాట్లాడదామంటే పెద్దలు కూడా ఉన్నారు. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామంటే నాకు రాదు. మీలో తెలుగు ఎంతమందికి వచ్చినో తెలియదు. ఓకే, ఓన్లీ పెద్దల గురించి మాట్లాడదామంటే మగాడు మాత్రమే ఉంటే హాయిగా ఆడవాళ్ళని జోకులు వేసుకుని బతికేయచ్చు. ఓన్లీ ఆడవాళ్ళు మాత్రమే ఉంటే వాళ్ళని పొగడ్తలతో ముంచేయచ్చు. ఇప్పుడు నాకు ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే, ఇంతకీ ఫోనీ అంటే సరే 2 నిమిషాలు మాట్లాడదామని అనుకుంటే ఆవిడేమో మీరు ఫోన్ వైబ్రేషన్లో పెట్టండి, ఈయనేమో ఎగదీస్తాడు, సారస్తారని సాంగ్ వేశారు. కాబట్టి నేను నిజం చెప్తున్నానండి, 1989లో నేను 10th క్లాస్లో 3 జిల్లాలకి ఫస్ట్ వచ్చిన కారణాన నన్ను సన్మానించిన, నాకు గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చిన సంస్థల్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఉన్నది రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ ముంబై. అంటే 1989 ఆ ప్రాంతాలలో ఒక కుర్రాన్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన సంస్థ, ఇవాళ నేను ఇక్కడ నిలబడటానికి కారణమైన సంస్థ, మీ అందరికీ మాత్రమే కాదు నాకు కూడా మాతృ సంస్థ రోటరీ క్లబ్. అందుకని నేను ఎప్పుడు రోటరీ వారు పిలిచినా నేను రొటేట్ అవుతూ వచ్చేస్తాను, అంటే అంత ఇష్టం నాకు. ఇక 2, జీవితంలో ఇందాకనైతే మూర్తి గారు అనుకుంటా సూపర్ స్టార్ అన్నారు, భాస్కర్ రామ్ గారు. నాకు కూడా ఆయన సూపర్ స్టార్లకే సూపర్ స్టార్. యాక్చువల్గా AK-47 భాస్కర్ రామ్ గారు ఆయన యాక్చువల్గా. సో ఆయన ఫోన్ చేసి వైజాగ్ అనగానే నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ అని అడగకుండా వస్తున్నాను అన్నాను. నేను కొంతమంది మనల్ని ప్రేమిస్తే అది మన అదృష్టం, అవతల వ్యక్తి యొక్క మంచితనం. నాకు తెలిసి భాస్కర్ రామ్ గారికి నాకు నా అనుబంధం ఏంటంటే ఆయన అమితంగా ప్రేమిస్తారు, నేను అప్పుడప్పుడు భయపడతాను, అమితంగా గౌరవిస్తారు, ఇంకా భయపడతాను. ఆయన నా పక్కన కూర్చున్న ప్రతిసారి నా బాధ్యత పెరిగింది అని భావిస్తాను నేను.
అందుకని ఆయనేమో మంచోరు, నేనేమో అదృష్టవంతుణ్ణి. అందుకు ఆయన పిలిచారు కాబట్టి తర్వాత మూర్తి గారు, చిరంజీవి గారు, ఇతర పెద్దలందరూ నా మాతృ సంస్థ కాబట్టి. మరి మీకు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కానీ నాకు వైజాగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, సముద్రం ఉన్న ఏరియా ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు. మరి అందుకని ఈ వైజాగ్, ఈ రోటరీ, ఈ భాస్కర్ రామ్ గారు, ఆ మూర్తి గారు మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పరిగెత్తుకు వచ్చా. ఎలాగూ వచ్చాను కాబట్టి 4-5 విషయాలు చెప్పేసి జస్ట్ ఒక 1 అవర్ మాట్లాడి విడిచిపెడతాను. అనగానే వెనకాల మా తమ్ముళ్ళు 1 అవరా ఏంద్రా నీ బాధేంద్రా, అందుకే నేను 1 అవర్ కాకుండా కేవలం 2 minutes మాత్రమే మాట్లాడతాను. వీళ్ళకి ఎంత ఆనందంగా ఉందో 2 minutes అంటే, వాళ్ళకే కానీ మీకు నాకు అర్థమైంది. ఎలాగో 2 నిమిషాలు మాత్రమే మాట్లాడతాను కాబట్టి గుండె లోతుల్లో చెప్తానండి. ఎప్పుడు పోతామో తెలియని చిన్న జీవితాలు మనకి. ఇది పచ్చి నిజం. ఈ క్షణమే మనది, రేపు మనది కాదు. నాకు తెలిసినంత వరకు పక్కోడు బాధలో ఉంటే, ఎదుటి వ్యక్తి ఏదైనా గాయపడి ఉంటే, సమాజంలో ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే, ఆ మాటకు వస్తే రోడ్డు పక్కన ఏదైనా ఒక చిన్న పక్షి కాలు విరిగి కింద పడితే నోట ఖర్చుకు వెళ్ళిపోవాలి అనుకునేది జంతువులు, ఎలా కాపాడాలి అనుకునేవాడే మనిషి. అందుకని తెలుసో తెలియకో ఈ మనిషి జన్మ ఎత్తాం కాబట్టి, ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి 3 పనులు చేద్దాం. అందులో ఒకటి, మన కోసం బతుకుదాం. మన కోసం బతకపోతే ఎట్లా? కాబట్టి పెళ్ళాం, పిల్లలు, అమ్మ, నాన్న, మన ఆరోగ్యం, మన జీవితం, మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండి తీరాల్సిందే. దీన్నే కొంచెం పచ్చిగా చెబుతాను. ఇక్కడ పెద్దలందరూ ఉన్నారు కాబట్టి కుమ్మి డబ్బులు సంపాదిద్దాం. ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా రోటరీ వేదికగా కాకుండా వైజాగ్ వేదికగా ఎప్పుడైనా మీలో ఎవరెవరైనా యాంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉంటే, వ్యాపారం చేయాలి ఎలాగనుకున్నా, వ్యవహార జ్ఞానం ఎలా పొందాలనుకున్నా, రాజకీయాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలనుకున్నా, సంస్థల్ని బాగా బాగుపరచడం ఎలా అనుకున్నా, కుమ్మి డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి అనుకున్నా ఎప్పుడైనా నన్ను పిలవండి, 4 మంచి మాటలు చెబుతాను. నీకున్న అర్హత ఏంటని అడిగితే, నాకు తెలిసినంత వరకు 1999 ఆ ప్రాంతంలో జస్ట్ 3,300 రూపాయల శాలరీ తోటి మాత్రమే ఈటీవీలో జాబ్లో జాయిన్ అయిన నేను, 800 రూపాయలు ఇంటి రెంట్ తోటి నా జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేసిన నేను, పెళ్ళి లవ్ మ్యారేజ్ కాబట్టి ఇటువాళ్ళు అటువాళ్ళు పెద్దగా ఇచ్చిందేమీ లేదు కాబట్టి కట్టు బట్టలతోటి, ఇంకా చెప్పాలంటే నా పెళ్లిని నేనే చేసుకుని వాళ్ళని వీళ్ళని అందరినీ పిలిచి ఇటు భోజనానికి అటు భోజనానికి ఖర్చులు నేనే పెట్టి చివరికి కొంత వేయకండి, చివరికి ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ మంగళ సూత్రాలు 2 ఉంటాయి యాక్చువల్గా, ఇటు వాళ్ళది అటు వాళ్ళది కూడా నేనే కొని, అల్లుడు గారికి ఇచ్చే ఏదైతే ఉంగరం ఉంటుందో అది కూడా నేనే కొని మా అత్తగారికి ఇచ్చి అటు నుంచి నేను తీసుకుని, వాళ్ళ చుట్టాలు కూడా నేనే బట్టలు పెట్టి, సరే మా చుట్టాలు నేను రావద్దన్నాను కూడా గొడవే లేదు, ఈ హక్కు నాకు ఉంటుంది కాబట్టి. ఇలా 3,300 రూపాయల శాలరీ తోటి హైదరాబాద్లో దిల్సుఖ్ నగర్లో ఒక ప్రస్థానాన్ని స్టార్ట్ చేసిన నేను ఇవాళ కట్ చేస్తే సినిమా భాష చెప్పాలి అంటే 25 ఏళ్ల తర్వాత, 23 ఏళ్ల తర్వాత ఇవాళ ఖచ్చితంగా 22 మంది ఎంప్లాయీస్కి ఆ ఉద్యోగం ఇస్తూ కనీసం నెలకి 10 లక్షల రూపాయల శాలరీలు మాత్రమే ఇస్తూ ఇంకా రికార్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, సిఏ గారు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంతకేమని చెప్పకూడదు. కుమ్మి సంపాదించడం ఎలాగో తెలిసిన వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నాను. మళ్ళీ చెబుతున్నాను, తీరైన సంపద ఎవరెంట నుండు అన్నట్టుగా సంపదని తీరుగా అంటే చట్టబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా, ధర్మబద్ధంగా ఎలా సంపాదించాలో జనానికి చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇది నేను అనాలనుకుంటున్న మొదటిది. పెద్దలందరికీ ఇప్పటికే కోపం వచ్చి ఉండాలి. రోటరీకి వచ్చి డబ్బులు సంపాదించమని చెప్తావేంట్రా, ఖర్చు పెట్టడం ఎలాగో చెప్పాలి, చారిటీ ఎలా ఇవ్వాలి అని. అందుకు నేను 2 చెప్తాను. డబ్బులు బాగా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఇవ్వగలరు, లేకపోతే ఇవ్వలేరు.
నాకు కడుపు ఆకలి తీరినప్పుడు మాత్రమే ఎదురు వ్యక్తికి ఇవ్వగలను. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చెబుతున్నాను, 3,300 రూపాయల శాలరీకి స్టార్ట్ చేసిన నేను, అంచెలంచెలుగా ఎదగడం ఎలాగో తెలిసిన నేను, గాడ్ ఫాదర్లేమీ లేకుండా ప్రభుత్వంలో ఏ ఒక్కటి ఎప్పుడూ ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ కానీ జాబ్ కానీ చేయకుండా, చేయి చాచి పోయి అని అనకుండా, వెన్నుపావులు ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా ఎప్పుడూ ఒంటి మీదనే పెట్టుకొని సగర్వంగా ధర్మబద్ధంగా చట్టబద్ధంగా సంపాదించిన డబ్బుల్లో ఓ రోజు నేను మతాన్ని తీసుకురావట్లేదు కానీ రామాయణం చదువుతున్నప్పుడు రాముడు తన ఆదాయాన్ని 5 మార్గాలు చేస్తాడని, 100 రూపాయలు వస్తే 20 ఓ 20 తన కోసం, ఓ 20 రాజ్యం కోసం, ఓ 20 ఏమో చుట్టుపక్కల వాళ్ళ బంధువుల కోసం అంటూ వాల్మీకి రామాయణంలో ఒక 20% మాత్రం రాముడు పంగువంధులకు ఇస్తాడు అని. పంగువంధులు అంటే కళ్ళు కాళ్ళు చేతులు లేనివారు అని. అదే బైబిల్లో దాన్ని చారిటీ అన్నారు, ఖురాన్లో దాన్ని జగత్ అన్నారు, రామాయణంలో ఈయనంటున్నాడు, ఎవరు ఏమంటున్నా ఒకటే, నీ కోసం బతకడం అయితే బతుకే కాదు రాబాయి, నువ్వు పక్కోడి కోసం బతకడం మాత్రమే బతుకు అని అవన్నీ చెప్తున్నాయి. కాబట్టి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిగా ఇవాళ భారతదేశంలో 20 సంవత్సరాల నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్యలో ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా రాయాలి అనుకుంటున్న కుర్రాళ్ళకి, అమ్మాయిలకి ఎవరికైనా కళ్ళు కానీ కాళ్ళు కానీ చేతులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్లోకి వెళ్ళాలి అంటే, నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే ఎవరో ఒకరు ఆ ఎడ్యుకేషన్ మెటీరియల్ చదివి వినిపించాలి. అలా వినిపించాలి అంటే ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. లేదా విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ స్టూడెంట్స్ అయితే బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ లో ఉంటేనే కానీ చదవలేరు అనే సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, బాగా డబ్బు సంపాదించుకుంటే అందులో 20%, 30%, 5%, 1% పైగా పుట్టినరోజులు చెప్పుకోవడం మానేస్తే కొంత మిగులుతుంది. పోనీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం మానేస్తే కొంత మిగులుతుంది. అవన్నీ మిగలగా వచ్చిన డబ్బుల్ని తీసుకువెళ్ళి దాదాపుగా ఇవాళ భారతదేశంలో 10 లక్షల మంది దాకా 20 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కావచ్చు, ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కావచ్చు, వాళ్ళకి ఐఏఎస్ మెటీరియల్ ని దాదాపుగా ఏ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ అయినా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు వెళ్ళడానికి వీలుగా ఇంగ్లీషులో ఐఏఎస్ మెటీరియల్ దాదాపుగా ఒక 15,000 పేజీల్ని బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ లోకి, ఆడియోలోకి ఆ థర్టీగా ఒక 10-15 లక్షలు ఎవరినీ అడగకుండా హాయిగా జేబులోంచి తీసి పక్కన పెట్టి చేసిన ఏకైక వ్యక్తి మొత్తం ఇండియాలో నేను చెప్తాను. అందుకని ముందు డబ్బు సంపాదించి భార్య పిల్లల్ని సుఖపెట్టి మనవి కూడా మనకు కావలసినవన్నీ పక్కన పెట్టి ఆ తర్వాత సమాజానికి ఎలా ఉపయోగపడాలో చెప్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. నువ్వు నిలబడు, పక్కవాడిని నిలబెట్టు, నువ్వు ఈత నేర్చుకో, అప్పుడు మునిగిపోతున్న వాళ్ళని పైకి తీసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నేను చనిపోయిన తర్వాత నా డెడ్ బాడీని ఒక మెడికల్ కాలేజీకి డొనేట్ చేస్తున్నాను. మెడికల్ కాలేజీలో ఇవాళ ఐ డొనేషను లేకపోతే మరో డొనేషను ఎంత ఇంపార్టెంటో వాటన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మన డెడ్ బాడీ మీదనే ఈ మెడికోళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, మెడిసిన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు డిసెక్షన్ చేసి ఎక్కడ లివర్ ఉందో, ఎక్కడ కిడ్నీ ఉందో, ఎక్కడ హార్ట్ ఉందో, ఎక్కడ బ్రెయిన్ ఉందో చూసి ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుని ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడతారు. విసేలియస్ అనే ఒక మహాశాస్త్రవేత్త 18వ శతాబ్దంలో, ఇంకా చెప్పాలంతకన్నా ముందే, ఎక్కడ శవం దొరుకుతుందా ఎప్పుడు దొరుకుతుందా అని ఎవరికి తెలియకుండా రాత్రిపూట శవాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి టక్ టక్ మన దాన్ని కోసేసి అందులో అన్ని తెలుసుకొని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మెడిసిన్ లో అత్యున్నతంగా ఇచ్చిన వాడు ఉన్నాడని ఒక సత్యం నేను ఒక రోజు ఒక ఆర్టికల్ చదువుతుంటే తెలుసుకున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, నా డెడ్ బాడీని ఇవ్వాల్సిందే మెడికల్ కాలేజీకి అని. అందుకని ఆదర్శాలు నేర్పుదాం, ఆదర్శాలను ప్రాక్టికల్ గా నేర్పుదాం, ఆదర్శాలని అందంగా చెబుతాం. సమాజానికి ఉపయోగపడటం అంటే ఒక బరువు, ఒక బాధ్యత తప్ప ఒక కీర్తి కిరీటం కాదని చెబుతాం. పేరు కోసమో
వ్యక్తిత్వం కోసమో మరో దానికోసమో దేనికోసమో కాదని కేవలం మనం ఇక్కడ నువ్వు తినే ప్రతి ఒక్క మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది, గర్వించే ఈ నీ బతుకు ఈ సమాజమే మలచింది. ఎలా డ్రెస్ చేసుకోవాలో, ఎలా మాట్లాడాలో, అసలు హిందీలో ఒకటి మాట్లాడుతున్నామంటే, ఇంగ్లీష్లో ఒకటి మాట్లాడుతున్నాము అంటే, ఫిజిక్స్ గురించి మనకి తెలుస్తోంది అంటే, E=mc² గురించి మనకి అర్థమవుతోంది అంటే, చంద్రయాన్ గురించి మనకి అర్థమవుతోంది అంటే, 6వ తరగతిలోనో 7వ తరగతిలోనో 8వ తరగతిలోనో మనకి చదువు చెప్పిన టీచర్లు కారణం. ఇంకేమీ కాదు. దీనికోసం పెద్దగా ఏమీ గ్రంథాలు చదివేక్కర్లేదు, దీనికోసం పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆయన నాకు పెన్ ఇస్తే థ్యాంక్ యూ అంటున్నా. ఆయన జస్ట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ అడిగితే చెబుతున్నందుకు థ్యాంక్ యూ చెబుతున్నాం. చిన్న వాటికే థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం కదా. మరి మనం వేసుకునే ఈ డ్రెస్, మనం తింటున్న తిండి ఎవడో మైకుని సంపాదించి ఇక్కడ పెడితే, ఎవరో దీన్ని కని పెడితే మనం వాడుతున్నాం. ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చుని మనందరం ఉన్నామంటే ఆ లైట్లు కారణం, ఈ మైకు కారణం, ఎవరో వండుతున్న వంట కారణం. ఆ వంటని వండి మన కోసం ఇచ్చిన వాడు మాత్రమే కాదు, దాన్ని రైతు ఒకడు పంట పొలంలో చేసిన కారణం. అసలు ఇవాళ మనం జస్ట్ మనకి ఏదో చిన్న హెల్త్ బాగుండకపోతే డోలో 650 అని వేసేస్తున్నామే, అది కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? పెన్సిలిన్ ఇంజక్షన్ వేసేస్తున్నామే, అది కనిపెట్టిన వాళ్ళు ఎవరు? ఆ మాటకు వస్తే మనం రాస్తున్న పెన్ను కానీ, మనం పెట్టుకున్న కళ్ళజోడు కానీ, మనం పెట్టుకున్న వాచి కానీ, మన చుట్టుపక్కల కనిపిస్తున్న ఇన్ని అవసరాల్ని తీర్చడానికి ఎవరో ఎప్పుడో నా గుహలో కుటిలో చీకటిలో ఒక్కడనే సొక్కిన రోజులు లేవా అని శాస్త్రవేత్తలై మహాపురుషులే గెడ్డాలు పెంచుకుని జీవితాన్ని త్యాగం చేసి మన కోసం వాళ్ళు అప్పుడు అక్కడ అందించినది ఇవాళ మనం వాడేస్తున్నామే. మరి మనం ఏమీ థ్యాంక్స్ చెప్పకపోతే ఎట్లా? విటమిన్ ఎం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, విటమిన్ ఎం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఒకసారి విటమిన్ జి గురించి కూడా మాట్లాడదాం. అంటే గ్రాటిట్యూడ్ విటమిన్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం. అందుకని ఒక రోటరీగా మనం ఏర్పడుతున్నాము అంటే అర్థం, ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నారంటే అర్థం దేశానికి ఏమి సేవ చేయకపోవచ్చు, మన సమాజానికి ఏమి సేవ చేయకపోవచ్చు, కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు ఒక ఏదైనా ఒక రాయి మీద గంధపు చెక్కతోటి కనుక చేస్తే ఈ గంధపు చెక్క సువాసన రాయి కూడా అంటుంది. మనం కూడా అంతే. ఈ సమాజం అనేది, సేవ అనేది ఒక గంధపు చెక్క లాంటిది. మనం రాళ్ళ లాంటి వాళ్ళం మాత్రమే. అక్కడ ఉన్న అలలతోటి పొంగుతున్న సాగరాన్ని ఎప్పుడైనా చూసినప్పుడు దూరంగా ఉన్న ఒక రాయి బండరాయిగా ఉంటుంది కావాలంటే చూడండి, అదే రాయి అలలకు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు షార్పన్ గా ఉంటుంది. అలలు వస్తూ వెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి నా దృష్టిలో కూడా ఇఫ్ వీఆర్ ఇన్ సర్వీస్ మోడ్, మనం సర్వీస్ లో ఉన్నామంటే అర్థం, ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్ చెయ్యాలి అంటే అర్థం, ఏదైనా ఒక చారిటీ చెయ్యాలి అంటే అర్థం, అన్నదానం కావచ్చు, వస్త్రదానం కావచ్చు, లేకపోతే రక్తదానం కావచ్చు, ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నామంటే అర్థం ఎవరితో కాదు, లాభం మనకి మాత్రమే. మనలో ఉన్న కోపం బయటకు పోతుంది, మనలో ఉన్న ఇరిటేషన్ బయటకు పోతుంది, మనలో ఉన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ బయటకు పోతుంది, మనకి ఏదో తెలియని ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ బయటకు పోతుంది. అంటే మనం ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు ఎవరికో ఆ ఉపయోగం ఉంటుందో తెలియదు, కానీ మనకి మాత్రం ఉంటుంది. టచ్ వుడ్, నిజం చెప్తున్నాను, నేను ఎప్పుడు ఏ స్పీచ్ ఇచ్చినా ఎవరి కోసం ఇస్తారు అని అడిగితే మీకోసం ఇవ్వను, నా కోసం ఇస్తాను. ఎందుకంటే నేను కదా ఆనందించాలి. ఎప్పుడైనా అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసి మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవడయ్యా అందంగా ఉంటాడు, ఎవడయ్యా అద్భుతంగా ఉంటాడు, ఎవరమ్మా అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఎవడు కాడు. అద్దంలో చూసుకుంటే ఎవడికి ఆడే అందంగా ఉంటాం, ఆనందంగా ఉంటాం. మరి అంత అందంగా అంత ఆనందంగా ఉన్న నేను నా జీవితాన్ని పునీతం చేసుకునేందుకు, మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు కాస్తూ కూస్తూ మీ అంత పెద్దగా చేయలేకపోతున్నా, మీ అంతగా నేను వెళ్ళలేకపోతున్నా ఉన్నంతలో. ఈ మాటలే మూర్తి గారు మనం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెబుదాం. అందులో ఒకటేమో వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, రెండేమో సర్వీస్ మోటో, మూడవది ఎంత కాదు ఈ చెప్పేసి ముగిస్తాను. ఎంత కాదనుకున్నా మనందరం ఫ్యామిలీ పర్సన్స్. నాకు తెలిసి దాదాపు అందరూ కూడా ఇక్కడ పెళ్లి అయిన వాళ్ళే, ఎవరో ఈ పిల్లలు మినహాయిస్తే తప్ప.
పెళ్ళిళ్ళు అయిన వాళ్ళు కాబట్టి చాలా డల్గా బాధగా 9 ఎప్పుడవుతోంది, 9 ఎప్పుడయింది అని జంటలతో వచ్చిన వాళ్ళేమో కళ్ళతో సైగ చేసుకుంటున్నారు, ఏంటి ఇంకా ఎంతసేపు అని. అవుతుందా అవుదా? ఒంటరిగా వచ్చిన వాళ్ళు వంటల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు పెడతారు భాస్కర్ రావు గారు, మూర్తి గారు. అందుకని నేనేమంటానంటే, ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవడం అనే సామెతలాగా ఇళ్లలో కూడా ఆనందాలు పంచుతాం. అందులో వాళ్ళ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వస్తున్నప్పుడు మూర్తి గారు చెప్పాను, సార్ ఎప్పుడైనా ఒక ప్రోగ్రాం పెడదామండి, లంచ్కి ముందు జంటల్ని పిలవండి, జంటలు అంటే మొగుడు పెళ్ళాలి అర్థం, పిలవండి, భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలో సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను 1 గంట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని నేను నమ్ముతాను. ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా మేనేజ్ చేయొచ్చు, కానీ ఇంట్లో వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం ఈజీ కాదు. అందులో ఎలిజబెత్ టేలర్ తన యొక్క ఇంటి వంటింట్లో ఒక కొటేషన్ రాశారు. యాక్చువల్ ఎలిజబెత్ టేలర్ వాళ్ళ తల్లెట. ఆ ఎలిజబెత్ టేలర్ చెప్తుంది నా అప్పకట్లో, మా అమ్మ వంటింట్లో ఒక కొటేషన్ రాసింది. అది ఏంటంటే, ఎప్పుడు నీ పెళ్ళాన్ని విమర్శించకు, ఆవిడ అంత తెలివైందైతే నిన్నెందుకు కట్టుకుంటుంది. కాబట్టి అంత తెలివితేటలు ఉన్నావిడైతే, అందుకని భార్యతో ఎలా ఉండాలి, భర్తతో ఎలా ఉండాలి. 23 ఏళ్ల నా వైవాహిక జీవితంలో కాస్తో కూస్తో పామిస్ట్రీ చదువుకున్న వ్యక్తిగా, కాస్తో కూస్తో న్యూమరాలజీ చదివిన వ్యక్తిగా, కాస్తో కూస్తో మానవ సైకాలజీని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తిగా, ఇంగ్లీష్లో బిహేవ్ అనే లాంటి పుస్తకాలు చదివినప్పుడు ఒక వ్యక్తి కూర్చున్న విధానాన్ని బట్టి, మాట్లాడుతున్న తీరుని బట్టి, నిలబడిన విధానాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు మనసుని అని తెలిసిన వ్యక్తిగా, మీరు నమ్మరు, 23 ఏళ్లలో నేను సాధించిన విజయం ఏదైనా ఉంది అంటే మంచి భర్తని అని. మొన్నే మా ఆవిడ చెప్పింది, 100కి 100 మార్కులు వేస్తాను రా నీకు అని. ఆ ఒక్క సూత్రం మీకు చెప్పి ముందుకెళ్తా, ముగిస్తాను అంటారు అనుకుంటారు వెనకాల. ఆ ఒకే ఒక సూత్రం ఏమిటంటే, మీరు నమ్మరు సార్, టచ్ ఫోటో నిజం చెప్తున్నాను, ఈ వీడియో రికార్డ్ అవుతుందని భయంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఎక్కడికి దారి తీస్తున్నానో భయం ఉన్నప్పటికీ ధైర్యంగా చెప్తాను, నాకు మంచి భర్తగా మార్కులు నిలబడ్డాయంటే మా ఆవిడ ఏం చెప్పినా ఎదురు తిరగకుండా, ఎదురు మాట్లాడకుండా అంటాను నేను. సో అందుకని ఇలాంటి చిట్కాల్ని సరదాగా, సరసంగా, హాయిగా, నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యారిటల్ లైఫ్లో కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది సహజం. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే కొట్టుకోవడాలు అంటాం అచ్చ తెలుగులో. ఒక్కసారి కూడా కొట్టుకోకుండా ఏ జంట ఉండదు. ఒక్కసారి కూడా అనవసరంగా ఈవిడ్నో కట్టుకున్నాం అనుకోకుండా ఒక్కసారి కూడా ఉండదు. అసలు లేరని కాదు, ఉన్నారు ఒకరిద్దరు, లేకుండా లేరు. ఒకరిద్దరు నాకేసి ఎలా చూస్తారంటే, ఉన్నాను కదరా అని. ఉన్నావు, ఎందుకు లేవు, నాలాగే అన్ని అంటే హాయిగా ఉంటుంది. సో అందుకని అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొన్నేమో అవాయిడబుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అండర్స్టాండబుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అడ్జస్టబుల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని యాటిట్యూడనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని హ్యాబిచువల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆవిడకేమో పొద్దున్న 5ంటికి లేవడం అలవాటు, ఈయనకేమో 8ంటికి లేవడం అలవాటు. హ్యాబిచువల్, ఆయనకేమో వంకాయ కూర ఇష్టం, ఈవిడికేమో దొండకాయ కూర ఇష్టం. హ్యాబిచువల్. ఆమెకేమో ఇద్దరం కలిసి హాయిగా ఒక చిన్న బయట బాల్కనీలో దూరంగా సముద్రము అలా అలల పొంగు ఉంటే, అక్కడి నుంచి సూర్యుడు అలా ఎగురుతూ ఉంటే, ఉదయం 5:30కో 6ంటికో హాయిగా ఇద్దరం కలిసి కప్పులోంచి గుప్పుమంటూ పొగలు వస్తుంటే కాఫీ తాగాలి అని ఆవిడకుంటుంది. ఈయనకి అవసరమై కూడా రాత్రి వేసింది దిగలేదు, ఇంకా మంచం దిగలేదు, ఇంకా నీకు పోయింది ఏముంది అని ఉంటుంది. పెళ్ళైన కొత్తలు అలా ఉండడు. పెళ్లికి ముందు ఇంకా దారుణం. లవ్లో ఉన్నవాడైతే కనుక ఆవిడ 5ంటికి రమ్మంటే ఈవినింగ్, వీడు మార్నింగే 5ంటికి వచ్చేస్తాడు. అంత కమిట్మెంట్.
అబ్బో పెళ్లికి ముందున్నంత కమిట్మెంట్ అంతా కాదు యాక్చువల్గా. పెళ్లి తర్వాత కమిట్మెంట్ అబ్బో అద్భుతంగా. పెళ్లికి ముందు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారట. ఆమె అతనితో అంటుంది, నేను ఒక 2 నిమిషాలు ముగిస్తానండి. నిజంగానే 2 నిమిషాలు ముగిస్తాను. వెనకాల చాలా చురచురగా త్వరగా చూస్తారు. సో అందుకని ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చునే లవర్స్ వాళ్ళిద్దరు, నన్ను ప్రేమిస్తావు కదా అంది ఆవిడ. ప్రేమిస్తున్నావు కదా? అయ్యో ప్రేమించుకుంటే ఎలా ఉంటాను, ఐ లవ్ యూ సో మచ్. నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కదా, మళ్ళీ డౌట్ ఆవిడకి. ప్రేమిస్తాను, పెళ్లి చేసుకుంటావా అందట ఆవిడ. టాపిక్ మార్చుకో అన్నట్టు. సో కాబట్టి పెళ్లి తర్వాత కమిట్మెంట్ ఎలా ఉంటాయంటే, ప్రియా రేపు ఈవినింగ్ 6 o'clock కల్లా నేను సీషోర్ సముద్ర కొట్టుకు వస్తాను, హరిహరాదులు అడ్డొచ్చినా వస్తాను, ఎన్ని భూ ఉత్పాతాలు వచ్చినా వస్తాను, 7 సముద్రాల ఆవరణను వస్తాను, ఎక్కడికైనా వస్తాను నేను, ఇట్లు నీ పేరు. చివరిలో నోటు ఏం రాస్తాడు అంటే, రేపు వర్షం వస్తే మాత్రం రాను. సో అందుకని ఏదైనా సరే వివాహానికి ముందు ఎలా ఉన్నాం, అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాం, కొంతకాలం ఎలా ఉన్నాం. అమ్మ ఆవకాయ ఎప్పుడు వెళ్తున్నా కూడా ఊరే కొద్దీ బాగుండేలాగా, కాపరాల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే ఊరే కొద్దీ బాగుండేలా చేద్దాం. అవి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎప్పుడైనా జస్ట్ లంచ్కి ముందు గంటల్ని కూర్చోబెడితే, తర్వాత లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టండి. ఒకప్పుడైతే వేరు. నాకు తెలిసి ఇప్పుడున్న పెద్దవాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మా నాన్నగారి ముందు ఏనాడు కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు కాళ్ళ మీద కాలేజీకి కూర్చుని లేను నేను, ఏ రోజు కూడా. అలాంటిది ఇవాళ ఆ పిల్లలు కూడా అలాగే ఉండమందామా? తప్పు. ఒకప్పుడు మన నాన్న మాట మనం విన్నాం, వీళ్ళలా వినమందామా? తప్పు. తేడా కొడుతుంది. ఒకప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేదు, ఒకప్పుడు కేవలం ల్యాండ్ లైన్ మాత్రమే ఉంది. ఆ ల్యాండ్ లైన్కి మాత్రమే మనం కాల్ చేసేవాళ్ళం. ఒకప్పుడు పేజర్ ఉండేది, ఒకప్పుడు టెలిగ్రామ్ ఉండేది, ఒకప్పుడు మెల్లమెల్లగా వెళుతున్న సమాజం ఇవాళ మారింది. చేతిలోకి సెల్ ఫోన్ వచ్చింది, ఇంటర్నెట్ వచ్చింది, గూగుల్ వచ్చింది, గూగుల్ మ్యాప్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు నేను మీ ఇంటికి రావాలి అంటే కనీసం 10 మందిని అడిగేవాడిని. మధ్యలో ఒక అడ్రస్ సరిగ్గా చెప్పని వాడిని ఎదుర్కొన్నాను, తర్వాత సరిగ్గా చెప్పిన వాడిని ఎదుర్కొన్నాను, ఇంకొకటి ఎక్కడది ఆడగో అన్నవాడిని చూశాను. ఒక అతను మా దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఒక చిన్న జస్ట్ సిగరెట్ పీక మీద ఉన్న ఒక చిన్నది రాస్తూ ఇలా వెళ్ళు ఇలా వెళ్ళు ఇలా వెళ్ళు ఇలా వెళ్ళు అని చెప్పిన వాడిని చూశాను. నీ ఇంటికి రావడం అనే ఒక వంకతో, నీ ఇంటికి రావడం అనే ఒక కార్యక్రమంతో నాకు ఖచ్చితంగా 10 మంది పరిచయమై, ఒకడు ఎలా మాట్లాడాలో చెప్పాడు, ఒకడు ఎలా మాట్లాడకూడదో చెప్పాడు, ఒకడు ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు, ఒకడు నా గుండెను గాయపరచడం ఎలాగో చేశాడు. నేను మళ్ళీ ఇంకొకరికి అలా గాయపరచకూడదనే ఆత్మజ్ఞానాన్ని నాకు ఒక చిప్పులాగా వేసి ఆ రోజు వెళ్ళాడు. పండగైనా, పబ్బమైనా, పేరంటమైనా, చివరికి పెళ్ళైనా, మన ఇల్లైనా ఒకప్పుడు వేరు, ఇవాళ వేరు. ఒకప్పుడు పెళ్ళంటే అసలు అమ్మాయి అబ్బాయి చూసుకునేవారే కాదు, పెద్దలకు వచ్చేవారు. ఎప్పుడు ఆ తర్వాత ఒక చిన్న చేప ఆమె మెల్లగా నడిచొస్తుంది, కళ్ళేమో కిందకి, తలకాయ కిందకి, ఆ బటన్ వేలు మాత్రం చిక్కుని ఊపుతూ ఉంటుంది. ఆ అత్తగారేమో ఏదో సాంగ్ పాడమంటారు, మామగారేమో నడవమంటారు, ఈ పెళ్ళికొడుకు గారు మాత్రం స్వీట్లు తింటూ ఉంటాడు. కట్ చేస్తే పెళ్ళి అవుతుంది. అది అప్పటిది. ఇప్పుడు కూడా అలా ఉన్నామా? లేదే. ఇప్పుడు పెళ్లి అనగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది కళ్యాణ మండపం కాదు, పంతులు గారు ఖాళీగా ఉన్నారా లేదా కాదు, పుట్టాలను ఇప్పుడు పిలవాలి అన్నది కాదు, మరేమిటంటే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఏడ పెట్టాలి అన్నది. ఆ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అవసరమైతే సముద్రం లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఒక శిల మీద మాత్రమే వాళ్ళిద్దరు నించుంటే అక్కడ ఉన్న పడవ సరంగు కూడా అమ్మ ఇలా పట్టుకో, ఇలా పట్టుకో అని వాడు కూడా డైరెక్షన్ చేసేస్తుంటే అది కదా ఇవాళ మనకి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్. లేకపోతే ఇవాళ లేదే. ఇంకొకటి కూడా లేటెస్ట్ కల్చర్ చెప్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇప్పుడు ఇంకా వైజాగ్ వచ్చిందో లేదు, మా హైదరాబాద్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ COVID-19 లాగా. అదేంటో తెలిసిన, ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుంటున్న అమ్మాయి అబ్బాయి చుట్టాలని పిలవాలా లేదా అనేది అవసరం లేదు. అమ్మని నాన్నని అత్తని అన్నని పిలవాలని అవసరం లేదు. మరి ఎవరిని పిలవాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పమంటారా? సెలబ్రిటీలు ఎవరు వస్తారు అని. ఈ మధ్యన
పేమెంట్ తీసుకుంటున్న సెలబ్రిటీలు కూడా వస్తున్నారు. ఏదో ఒక చిన్న టీవీ సీరియల్ ఒక ఆయన చేస్తూ ఉంటాడు, ఈ పెళ్లికి పిలిస్తే 2 లక్షలు తీసుకుంటాడు, వస్తాడు. ఇంకొక ఆవిడ ఎవరో ఆ జబర్దస్త్లోనూ ఇందులోనూ టిక్కు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఆమెను తీసుకొస్తారు. ఇక్కడ వచ్చినందుకు ఎవరి కోసం పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు? గుండెల్లో చిన్న చోటు దొరకనప్పుడు అసలు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు? ఆ తరం, తెలియని తరం, వెళ్ళిపోతున్న తరం పట్టుకుని ఆపడానికి వాళ్ళకి మనం నీతులు చెప్పకూడదు, మనం గీతలు వేయకూడదు. మరి ఏం చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలి, వాళ్ళ స్థాయికి దిగి చెప్పాలి, గోరుముద్దలు తినిపిస్తూ చెప్పాలి, గోముగా చెప్పాలి, ముద్దుగా చెప్పాలి, గురిపంగా చెప్పాలి, గురిపంగా చెప్పాలి, తప్ప ఇంకెలాగూ చెప్పకూడదు. పిల్లలతో ఎలా ఉండాలో, భార్యతో ఎలా ఉండాలో, పెద్దలతో ఎలా ఉండాలో, భర్తతో ఎలా ఉండాలో, ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో, ఎప్పుడు నొక్కాలో, ఎప్పుడు చెక్కాలో, ఎప్పుడు తొక్కాలో, ఎప్పుడు మొక్కాలో, ఎప్పుడు మెక్కాలో, ఎప్పుడు చిక్కాలో, ఎప్పుడు ఎక్కాలో ఈ పిల్లలకి నేర్పుదాం. ఆ వంకతో మనము నేర్చుకుందాం. వాళ్ళు ఏదైనా ఎంసెట్లోనూ, నీట్లోనూ, ఐఐటీలోనూ, IIITలోనూ మరో చోట ర్యాంక్ రాకపోతే చచ్చిపోవాల్సిన అవసరం లేదని వాళ్ళ గుండె బద్దలయ్యేలా చెబుదాం. వాళ్ళ గుండె నిండా టన్నుల కొద్దీ ఆత్మవిశ్వాసం నింపుదాం. ఇవాళ ఎన్నున్నాయి బతకడానికి మార్గాలు, అనేకం ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు మనం చదువుతున్న రోజుల్లో, ముఖ్యంగా మాలాంటి పెద్దవాళ్ళు చదువుతున్న రోజుల్లో 2, 3 కోర్సులు మాత్రమే. ఇవాళ వీళ్ళు బతకడానికి వందలాది ఉన్నాయి. బతకడం ఎలాగో నేర్పుదాం వాళ్ళకి. కెరీర్ అంటే కేవలం జాబ్ కాదని, జీతం మాత్రమే జీవితం కాదని ఆ పిల్లలకి నేర్పే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎగ్జామినేషన్ లో కోల్పోతే 12 మార్కుల్లో IAS కోల్పోయిన ఒక వ్యక్తిగా మీ ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను నేను. 1999 మే 12వ తారీఖున మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి IAS ఇంటర్వ్యూ ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ 12 మార్కుల్లో పోయినప్పుడు నేను ఏడ్చిన మాట ఉండవచ్చు, కానీ నిలబడ్డా. నాకు రాలేదు కాబట్టి అయ్యేసు వేలాది మందికి రావాలి. ఇవాళ ఇక్కడే ఈ వైజాగ్లోనే కనీసం 20 మంది ఆఫీసర్ల పేర్లు చెప్పగలను. గర్వంగా చెప్పడం లేదు, తలకాయ దించుకుని చెబుతున్నాను, వినమ్రంగా చెప్తున్నాను, బాధ్యత పెరిగిందని చెప్తున్నాను. ఇది కదా జీవితం అని అర్థమైంది కాబట్టి చెబుతున్నాను. జీవితాన్ని రోజు చూస్తున్నాం కాబట్టి మన జీవితాలు బాగున్నాయి, అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయి. మనకేమున్నాయి? అవసరం లేదు, క్యాన్సర్ లేదు, ఏమీ లేదు. మనకేమున్నాయి? కళ్ళు బాగున్నాయి, కాళ్ళు బాగున్నాయి, అన్ని బాగున్నాయి. నాతో రండి చూపిస్తాను. జీవితం ఇంత మిరాక్యులస్ కానిది. ఏదైనా ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే అర్థమవుతుంది జీవితాన్ని మిరాక్యులస్ అని. ఏ నిమ్స్లోకి ఇంకో చోటుకు వెళ్తే అర్థమవుతుంది జీవితాన్ని మిరాక్యులస్ అని. పూర్తి చూసిన వ్యక్తులుగా మీకు అర్థమవుతుంది. నాతో రండి. నా స్టూడెంట్ ఒక అతనికి 30 ఏళ్ళు. ఇప్పుడు అతనికి క్యాన్సర్, చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. బహుశా ఇప్పుడే మాట్లాడుతున్న సమయానికి అతను ఉన్నాడు ఏదో ఒక సందేహమే. కానీ అతను అడిగిన మన ప్రశ్న, అతనికి 4 ఏళ్ల కింద వాళ్ళ చెల్లి కూడా సేమ్ క్యాన్సర్తో చనిపోయింది. ఈ గురువు గారు ఏంటిది, ఎన్నో చేయాలనుకున్నాడే దేశానికి, సమాజానికి, ఎందుకని తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు? 30 ఏళ్ళు కూడా లేవే అని కన్నీటి పర్యంతమై అడుగుతున్న ఆ కుర్రాడికి ఏం సమాధానం ఉంటుంది? నాకు తెలిసినంత వరకు చావు ఒకటి, బతుకొకటి అండ్ జననం ఒకటి మన చేతిలో లేనిది. ఉన్నదల్లా ఎలా దాన్ని ఫామ్ చేసుకున్నాం అన్నది మాత్రమే. ఉన్నదల్లా ఎలా దాన్ని ఇతరులకు ఉపయోగించామన్నది మాత్రమే. ఇంకొక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పి ఈసారి నిజంగానే ముగిస్తాను. మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఓ రోజు నాకు ఫోన్ చేసి, అతనికి 3 పిల్లలు. పెద్దమ్మాయి మెంటల్లీ రిటార్టెడ్, 2వ అమ్మాయి చాలా చక్కగా అందంగా ఉంటుంది, షీజ్ హెల్దీ, 3వ అబ్బాయి ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్. ఉన్నది 3 పిల్లలు. పెద్దమ్మాయి మెంటల్లీ, 3వ అబ్బాయి ఫిజికల్లీ, 2వ అమ్మాయి బాగుంది. నాకు 2 ఏళ్ల క్రితం 3 ఏళ్ల క్రితం అతను ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, సార్ మా 2వ అమ్మాయికి 4 రోజుల కిందట జ్వరం వచ్చిందండి. ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కాలే, తగ్గట్లేదు. 101, 102, 101, 102 హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాం, ఏం లేదన్నారు డాక్టర్లు. కానీ 5వ రోజున ఇవాళ ఉదయం
మా రెండవ అమ్మాయి చనిపోయిందండి. దేవుడు ఎంత పనిష్మెంట్ ఎలా ఇస్తాడండి? మెంటల్లీ రిటార్డ్ అయిన మొదటి అమ్మాయి నా చేతుల్లో ఉంది. కళ్ళు కాళ్ళు లేని మూడవ అబ్బాయి నా చేతుల్లో ఉన్నాడే. కాస్త ఆరోగ్యంగా ఉన్న రెండవ అమ్మాయిని దేవుడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఏంటండి ఇది? ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఏదో ఒక రూపంలో కన్నీటితోటి సమాజంలో చాలామంది ఉన్నారు. కళ్ళు లేని వాళ్ళ, కాళ్ళు లేని వాళ్ళ, ఆకలితో ఉన్నవాళ్ళ, అనారోగ్యంతో ఉన్నవాళ్ళ, బాధలతో ఉన్నవాళ్ళ, ఏడుపుతో ఉన్నవాళ్ళ, కష్టాలతో ఉన్నవాళ్ళ, నష్టాలతో ఉన్నవాళ్ళ ఉన్నారు. దేవుడు మనకి మాత్రం వాటితో పోలిస్తే పెద్దగా మనకి ఇవ్వలేదు. మనకిచ్చింది మహా అయితే నాకు తెలిసి ఒక ఇల్లు కట్టాం, ఇంకో ఇల్లు ఎప్పుడు కడతాం అయి ఉండాలి. పెద్దిల్లు ఉంది, చిన్నిల్లు ఎప్పుడు అయి ఉండాలి. మ్యాచింగ్ లిప్కో దీనికో మ్యాచింగ్ కోతకు. ఈ కంటి పాపలు ఆ పిల్లలు జస్ట్ చిన్న చిన్న వాటికో మనం ఇంకా అక్కడే ఉండిపోతున్నాం. మనమంటే మీరు నేను అంటాం లేదు, మొత్తంగా సమాజం ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని కన్నీళ్లు, ఇన్ని గాథలు, ఇన్ని కథలు ఉన్నాయనే విషయం అర్థమైతే ఒక్క విషయం తెలుస్తుంది. మనలోంచి ఒక మానవీయ స్పృహ ప్రారంభమవుతుంది. మనం ఏదో ఒకటి చెయ్యాల్సిందే, అదే జీవితం అని అర్థమవుతుంది. అందుకే కదా 20 ఏళ్ల వరకు నీకోసం బతుకు, జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకో. ఆ తర్వాత గృహ జీవనంలోకి వెళ్ళే అవసరమైతే 30 ఏళ్ళు 20 ఏళ్ళు ఉండు. ఆ తర్వాత కొంత డబ్బు సంపాదించుకుని ధర్మ అర్థ కామ మోక్షము అనే 4టిని లింక్ పెట్టి ఆ డబ్బుని తిరిగి తీసుకెళ్లి సమాజానికి ఇవ్వడం ఎలాగో తెలుసుకో అని చెప్పి, మనం మన కోసం మాత్రమే కాకుండా జనం కోసమని, నువ్వు నేను కలిస్తే జనం కోసమని. ఒక కళ్ళు లేనివాడున్నాట, ఒక కాళ్ళు లేనివాడున్నాట, ఇద్దరు పక్క పక్కనే ఉన్నారు, ఇద్దరు కూడా నడవలేరు, కళ్ళు లేవు కాళ్ళు లేవు కాబట్టి. కానీ అన్నాడట, కళ్ళు లేనివాడు కాళ్ళు లేనివాడితో అన్నాడట, అన్నా నా యొక్క భుజస్కంధాల మీద కూర్చో, నాకేమో కాళ్ళున్నాయి కాళ్ళు లేవు, నీకేమో కాళ్ళున్నాయి కళ్ళు లేవు. ఇద్దరం ఒక్కసారి కనుక కలిస్తే నువ్వు నా మీద కూర్చున్నప్పుడు కాళ్ళు లేని నువ్వు నా భుజం మీద కూర్చుంటావు, కళ్ళు లేని నా మీద కూర్చుంటావు. అప్పుడు నీ కళ్ళు నా కళ్ళు అవుతాయి, నా కాళ్ళు నీ కాళ్ళు అవుతాయి అన్నాడు. సో అందుకని కలిసే పని చేద్దాం, కలిసే ముందుకు వెళదాం, మనందరం కలిసే మంచి పనులు చేద్దాం. అది కూడా కాదు, మంచి పనులు ఎవరి కోసం చేయట్లేదు, మన కోసమే చేస్తాం. మన జీవితాన్ని సుమగం చేసుకోవాలన్నా, సుగమం చేసుకోవాలన్నా, మన జీవితాన్ని ఆనందమయం పరుచుకోవాలన్నా, మన జీవితాన్ని అద్భుతం పరుచుకోవాలి అన్నా, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ రేపన్న రోజున ఒక చెట్టు కింద మనం కూర్చుని ఉన్నామంటే ఒకడు ఎప్పుడూ ఒకటి విత్తనం వేసినట్టు లెక్క, మొక్కను నాటినట్టు లెక్క. ఇవాళ కూడా మనం మొక్కలు నాటుదాం, మనుషులకు ఉపయోగపడదాం. నాకు తెలిసినంత వరకు అన్నిటికన్నా ఇచ్చే కిక్కు, నాకు తెలిసినంత వరకు కీర్తి కన్నా, ప్రతిష్టల కన్నా, డబ్బు కన్నా, అన్నిటికన్నా ఇచ్చే కిక్కు. ఆడెవడో అంటాడు మాట, బావ కళలో ఆనందం చూడడం కోసం వంట చేశానని. అట్లా నాకు తెలిసి మనం ఏదైనా పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు, రోడ్డు మీద నిలబడినప్పుడు, ఓ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో పరిగెత్తుకొచ్చి మీరు ఇచ్చిన జైపూర్ ఫుడ్ పెట్టుకున్నాను, మీరు ఇచ్చిన ఒక కోర్సును మరో దాన్ని తీసుకుని ఒకటి అయ్యాను, మీరు ఆ రోజు చేసిన బ్లడ్ డొనేషన్ వల్ల, ప్లాంటేషన్ వల్ల, XYZ వల్ల అని ఇంకొకటి చెబితే లాస్ట్ పంచమంది అయితే ఆ కిక్కే వేరప్ప. ఆ కిక్ ఒక్కసారి అర్థమైతే మిగతా కిక్ల కన్నా ఆ కిక్కే బాగుంటుందని ప్రతిరోజు అనుభవిస్తున్న స్టూడెంట్గా చెబుతున్నాను. అడుగులు ముందుకేద్దాం, సమాజం కోసం కాదు, మన కోసమే. లవ్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ స్పీచ్. మమ్మల్ని అందరినీ ఎంతో రంజింపజేశారు.
మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మాకు 3 విషయాలు అర్థమైనాయి. ఒకటి గురజాటి గారు ఎప్పుడో చెప్పినట్టు సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగు వారికి పాటుపడబోయాలి. తప్పకుండా మేము అందరం చూసా తప్పకుండా పాటిస్తాం సార్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ డోంట్ క్రిటిసైజ్ ద చాయిసెస్ ఆఫ్ యువర్ వైఫ్ బికాజ్ యూఆర్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. తప్పకుండా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. అట్లాగే మూడోది మీరు చెప్పిన దానికి నేను క్లుప్తంగా ఒక 2 words రీసెంట్గా నేను చదివాను. ఎస్టర్డే ఈజ్ హిస్టరీ, టుమారో ఈజ్ మిస్టరీ, టుడే ఈజ్ గిఫ్ట్, దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ప్రెసెంట్. The gift of God, we'll live up to it, we'll try to do what best we can do to the society. Thank you, sir. Thanks for that. సార్ రెడీ? ఆనందపరిచారు కానీ బరువు చాలా బరువుగా ఉంది. ఇప్పుడు బాగా సంతోషంగా ఉన్నాను. బరువు బాగా పెరిగినట్టు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి విచ్చేసిన మన రోటరీ ఫ్యామిలీ, అంటే నేను ఎవరు అందరి పేర్లు కూడా కమింగ్ ఇయర్ టు ప్లేసెస్. పీడీజీ రాజారెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. పీడీజీ విశ్వనాథ్ గారు, ఐ థింక్ హీ జస్ట్ వెంట్ డౌన్ స్టేర్స్ మీటింగ్. అండ్ పీడీజీ ఛాయాదేవి గారు, జీజ గారు, మహేశ్వర్ మురళి గారు, సురేఖ పట్నాయక్ గారు, ప్రసాద్ పట్నాయక్ గారు, రాంబాబు గారు, శశి జైస్వాల్ గారు, నీరజా గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. జగన్ గారు, రాథోడ్ గారు, రవీంద్రనాథ్ గారు, వినీత్ గారు, ఉమామహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, పవన్ రంగరాజు గారు, ధర్మసాయి గారు, భాస్కర్ గారు, అనిత మోతా గారు, రాధాకృష్ణ గారు, శామ్యుల్ గారు, దుర్గారావు గారు, వెంకటగిరి గారు, రవీంద్రనాథ్ గారు, జాన్ గారు, లలిత్ జైన్ గారు, నరేష్ గారు, రాజు గారు, శంకర్ గారు, కాళీ ప్రసాద్ గారు, నీతు సింగ్ గారు, అఖిల్ సాయి గారు, హేమ మన్వి గారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎవరైనా మిస్ అయ్యి ఉంటే కనుక Prasanna garu and John garu also, thank you so much and thank you all for coming here, for greeting us and blessing us. Please.
Request Rotarian Chiranjeevi Jain Garu to come and give vote of thanks. Guest, our Assistant Governor Mr. Sudhir Garu, our Insurance Officer AKS Vasaram Garu, and Chief Guest Mr. Akila Raghavendra Garu, and our fellow Rotarians and all members of Rotary Club Centennial. On behalf of the club, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing this auspicious installation ceremony. Today we gather to celebrate the milestone, the centennial installation of our esteemed Rotary Club. We are privileged to witness the spirit of service that has thrived 100 years, making a positive impact on countless lives within our community and beyond. I would like to extend my deepest appreciation to our outgoing President, Jagdish Garu, whose dedicated leadership has guided us through a successful year filled with many projects and initiatives. We also extend our warmest welcome to our newly elected President, along with the entire Board of Directors and the newly appointed committee members. Their commitment and enthusiasm inspire us to continue striving for excellence in our service endeavors. Our heartfelt thanks go to all the past presidents whose wisdom and experience have paved the way for the club's progress and sustained growth. A special mention goes to the Rotary District representatives whose guidance and support have been invaluable in fostering a global network of Rotarians working towards a better world. We express our gratitude to our sponsors and donors whose generous contribution have enabled us to fund vital community projects and carry out humanitarian missions. Let us not forget to acknowledge the hard work and dedication of our own club members, Rotarian Dharma Garu, Rotarian Jagdish Garu, Rotarian Sumit Surana, Rotarian Vikas Garu, Rotarian Surya Mukaraj Garu, Rotarian Mahin Garu, Rotarian MGP Lakshmi Garu, Rotarian Suma Garu, Rotarian Handimi Garu, Rotarian Ravi Garu, Rotarian Vijay Garu, Rotarian Prasad Garu, Rotarian Sri Garu, but not least, last but not least, Rotarian Nindima Kumari Garu, and all others who consistently volunteer their time, skills and resources to bring positive change. A sincere thank you to the event organizers, volunteers and staff who have tirelessly worked behind the scenes to ensure the success of ceremony. Lastly, I must mention our families and friends whose unwavering support and understanding have allowed us to pursue our Rotary goals with passion and commitment. As we embark on this new chapter, let us renew our commitment to service above self and continue to make a difference in the lives of others. Together we can shape a brighter and compassionate future for all. Once again, thank you for joining for us on this momentous occasion. Your presence here today fills us with pride and motivates us to keep moving forward in our noble mission. Thank you, and let us continue to make a Rotary Club of Visakha Centennial a beacon of hope and positive change in our community. Thank you. This, we have come to the end of the program. We all hold the power to create what we want in our life. We need inclination, attention and reflection to absorb learning and create the power of hope, uplifting attitude and impact this world. So let's be versatile and agile, be flexible and reliable, be the choice and rejoice each moment. Jai Hind. I will request everyone to stand for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Uttara,
లాగండి గట్టిగా. Bye bye.